مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi, how are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson, we will learn to play in Arabic. Are you ready? Let's start. To play in Arabic is لعب. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا لعبت كرة القدم or أنا لعبت كرة القدم or لعبت كرة القدم. I played football. أنا I لعبت played or I played كرة ball قدم foot كرة القدم football. نحن لعبنا كرة القدم or نحن لعبنا كرة القدم or لعبنا كرة القدم. We played football. نحن we لعبنا played or we played. أنت لعبت كرة القدم or أنت لعبت كرة القدم or لعبت كرة القدم. You played football. أنت you formal. لعبت played or you played. أنت لعبت كرة القدم. You played football. أنت you for female. لعبت played or you played. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع the present. مضارع present. أنا ألعب كرة القدم or أنا ألعب كرة القدم or ألعب كرة القدم. I play football. ألعب play or I play. نحن نلعب كرة القدم. We play football. نلعب play or we play. أنت تلعب كرة القدم. You play football. تلعب play or you play. أنت تلعبين كرة القدم. You play football for female. تلعبين play or you play. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل the future. مستقبل future. أنا سوف ألعب كرة القدم or أنا سألعب كرة القدم. I will play football. سوف ألعب or سألعب will play or I will play. نحن سوف نلعب كرة القدم or نحن سنلعب كرة القدم. We will play football. أنت سوف تلعب كرة القدم or أنت ستلعب كرة القدم. You will play football. أنت سوف تلعبين كرة القدم or أنت ستلعبين كرة القدم. You will play football. سوف تلعبين or ستلعبين will play or you will play. الأمر or الأمر the imperative mood. الأمر or الأمر the imperative mood. العب play for male. العبي play for female. لا تلعب don't play for male.
لا تلعبي. Don't play for female. شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.